Hello students, welcome to an Affluent IAS. So today we are dealing with the Hindu analysis on a weekly basis all the way from 22nd of July to 31st of July 2025, and this is the part 4 session. So hope you are reading well. So everything will be covered with a crystal clear holistic approach, or the very whatever is required for your UPSC, SPSC or any of the State Public Service Commission examination point of view will be covered. You do not have to worry about all those facts and consequences. All of them will arise in your mind. Do not worry about it. Do like, share and subscribe, and share it among your friends as well. So let's dive into today's analysis part. I wasn't well, so couldn't able to do it. So now I am perfectly all right. So let's begin and complete the whole analysis part today. That is part 4 will be covered today, and tomorrow will be covered in the part 5 session. The whole July month has been covered by tomorrow. Do not worry about it. Okay, and if you have any queries, then do an email through affluentis2025@gmail.com, and myself, your Pooja Chumkur ma'am. And by now you know me in a well manner. And first important article for the day is Nisar. Okay, so countdown begin about Nisar satellite. It has been launched from today. It got started. So that is how it was in the news. And if we know more about Nisar, it is the first joint satellite of both NASA and as well as ISRO. NASA stands for National and Space Administration, and when it comes to ISRO, Indian Space Research Organization, which will be launched all the way from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, and launched from the GSLV, that is Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, with having 2,392 kg of satellites. Do remember about the weightage. And NISA works on the dual frequency principle as L band, which is as per NASA, and S band as per in the ISRO. Okay, do remember it is a dual frequency based, it will work, and as a L and S band. So L band comes from NASA and S band is in ISRO. Okay, GSLV F-16 rocket will inject the satellite into a 743 kilometer sun synchronous orbit. So that is how it was in the news, and it countdown already begins from today. So that is how it was the burning issue, and it will be for the next couple of days. Okay, ನಿಸಾರ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಡಳಿತ ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋದ ಮೊದಲ ಜಂಟಿಯ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2392 kg ಉಪಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಉಪಗ್ರಹ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಉಡಾವಣೆ GSLVಯಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಸಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ನಾಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ರೋಯಿಂದ. ಅಂತಹ ಡುವೆಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. GSLV F-16 ಅಂದರೆ F-16 ರಾಕೆಟ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು 743 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ವುಡ್ ಬಿ, so we'll be reading and studying about National Tiger Conservation Authority NTCA. Very important. Why it was in the news? Because Kaziranga, which is Kaziranga National Park located in Assam, records the third highest tiger density in India, right after first one include Bandipur Tiger Reserve in Karnataka, and second most highest number of tiger density we can get to see in Corbett. Second most important tiger density area is Corbett National Park, which is located in Uttarakhand, and third one is Kaziranga National Park in Assam. Do remember, very important. So that is how it was in the news, but we have to focus more upon NTCA now, right after the tiger densities in the respective top 3 states. Okay, established NTCA has established in the year 2006, way back in 2006, under Wildlife Protection Act 1972. It is a statutory body under it will be all the works will be conducted under the ministry called as Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Objectives is to provide statutory authority to Project Tiger, and also to foster accountability of center state in management of the tiger reserves. ಓಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಜಿರಂಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಂತರ ಒಂದು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3ನೇಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತಹ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು NTCA ಬಗ್ಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ 2006ರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? 1972ರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟೈಗರ್ಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. So these were certain key purposes behind it. Do remember about NTCA, very important. You might expect a question on it. Electoral roll, which is also called as voter list or electoral register also. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ. So let's dive deeply why it was in the news, because Supreme Court recently said that it will intervene without fail if mass exclusion is found in Bihar draft poll rolls with special intensive revision. Very important. ಸೊ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ SIRನ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರಡು ಪೋಲ್ ರೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರಡು ಪೋಲ್ ರೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಪ್ಪದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. And if we speak more about electoral roll, then it is the official list of all those eligible and registered voters within a specific constituency. What is electoral roll? It is an official list. There lots of people list has been made officially. Those who are eligible and those who are registered voters, those list will be officially been made within the certain specific constituency, which is called as electoral roll. ಓಕೆ, ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, RP ಆ್ಯಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಜನತಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, RP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ SIR, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್. What is it? If you are coming across for the very first time this particular word, then you have to be very focused what it does actually. Okay, it is very focused and time bound house to house voters verification process it will do. House to house voters verification process will be done through special intensive revision, which will be conducted by booth level officers. Booth level officers, all these verification process will be done on the house to house basis, and in order to update and to correct the electoral rolls before any of the major elections. Hope you got my point. ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ನ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ, ಅಂದರೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮತದಾರರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಪ್ರಲಯ್ ಮಿಸೈಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ನೇಮ್ was used to call it as Wheeler Island, and later on in the year 2015 it was do call it as on the way of Dr. APJ Abdul Kalam memories. So they have kept the name as Dr. APJ APJ missile also, or island also. So do remember, okay. So all these three names are one and the same earlier name of Pralay missile. Okay. ಸೊ ಪ್ರಳಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಚಕ್ರವಾಹನ ದ್ವೀಪ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ 2015ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದ್ವೀಪ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಳಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಳಯ ಮಿಸೈಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ DRDO, Defense Research and Development Organization, successfully conducted consecutive test flights of the Pralay missile all the way from Dr. APJ Abdul Kalam Island, which is off the coast of Odisha. Do remember, again very important, you can expect a question from this particular article as well. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ DRDOನ. ಇದು ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಪ್ರಳಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಸತತ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು, ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಲಯ್ ಮಿಸೈಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ಕ್ವಾಸಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಸಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ missile. Do remember, okay, solid propellant quasi ballistic missile with state of the art guidance and navigation to ensure the high precision. You can see a beautiful image over here, right?
ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದಂತಹ ಘನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ಕ್ವಾಸಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಚರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. And this particular missile is even capable of carrying multiple types of warheads against various targets as well. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿವಿಧ ಗುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಹುವಿಧದ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಿಸೈಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ if possible from your end. And next important article is National Population Register, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. And one more term we do have with regards to population, that is NRC, National Register of Citizen. It is related with citizen, those who will have citizenship and all of that. But when it comes to NPR, do not get confused. NPR is all about population. Okay, they'll do a national population register. So let's dive into the topic without wasting the time. So hope you got the bifurcation and the differences between National Population Register and National Register of Citizens. Okay. Recently, the center says that no decision has been taken to update National Population Register. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು NPRನ ನವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. And usual resident, what is this NPR? Okay, before moving on to NPR, usual resident, how do we define that? Usual resident, it will be defined as an individual who has been residing in an area for 6 months. They are been staying or living in that particular area for about 6 months or maybe more than 6 months of period, or someone who intends to reside in that particular area for the next 6 months, and someone is also thinking to reside or to live in that particular area for the next 6 months. Those who, all of them, in both the situations, those particular person or individual will be considered as an usual resident if they are staying already for 6 months or more, or else if they are thinking of living in that particular area for the next 6 months, that is also considered as a usual resident. Hope you got my point here. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವಾಸಿ. ಓಕೆ, so usual residents mandatorily should register under the NPR. They have to register under NPR because NPR was introduced as the part of the Citizenship Act 1955. Very important. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ NPR ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾವಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ NPR ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿಯು 1955ರ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ initiated in the year 2010 because NPR data was first collected in the year 2010 preceding the census of 2011, updated further in the year 2015 as well. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ 2010ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, NPR ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 2011ರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಮೊದಲು 2015ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ನವೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿ ಆಯುಕ್ತರು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು. And if you move on to International Monetary Fund, we had multiple times we had discussed, but this is again important organization you need to read always, okay, whenever it come across in the newspaper. IMF's International Monetary Fund's report called as World Economic Outlook Report. It is IMF's report is called as World Economic Outlook Report. It has upgraded India's growth expectations to 6.4% in both the year 25 to 26 financial year and for the next financial year, that is 26 to 27. Very important article for the day. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ಒಂದು ವರದಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ವರದಿ ಹೆಸರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ 2025, 26 ಮತ್ತು 26ರಿಂದ 27 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 6.4% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ IMF, if we speak more about IMF, again very important, it was formed in the year 1944 at the Bretton Woods Conference along with World Bank. Okay, in the similar period, World Bank has also been formed. In addition to that, IMF formed in the similar year, that is simultaneously World Bank and IMF has been formed in the year 1944. Hope you got my point. ರಚನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ 1944ರ ಬ್ರೆಟನ್ ವುಡ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಕೂಡ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC USA ಅಲ್ಲಿದೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 190 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ 2025. ಸದಸ್ಯರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ? 190 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು 2025ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ poverty as well. This is the main focus and the purpose behind creating or forming the IMF International Monetary Fund. ಉದ್ದೇಶ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಹಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಬಡತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Very important, do remember, India's first most important article when it comes to Women's Chess World Cup winner. She is very teenager, 19 years of old, namely Divya Deshmukh. Very, very important article. You can do expect a question on this. Okay, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಚೆಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾರೆ, 3 ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು 4ನೇ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವರು 4ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 19-year-old teenager Divya defeated fellow Indian Koneru Hampi, emerges India's first women's World Cup winner by now. ಓಕೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 19 ವರ್ಷದ ಹದಿಹರೆಯದ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆದಂತಹ ಕೊನೆರು ಹಂಪಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಟು ವಿನ್ ದ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಚೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇನ್ ಬಾಟುಮಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಬಟುಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಚೆಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿವ್ಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ 88th ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 4th ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಂಪಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಹಾರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಶಾಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೋವೇಟೆಡ್ ಟೈಟಲ್. ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತದ 88ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ, ಹಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೈಶಾಲಿ ನಂತರ ಇವರು 4ನೇ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಟುಡೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So whole week analysis is so good that you will expect a definite short question on this. All these particular articles you need to precisely read important articles. Whatever I am giving is the most important articles. You will never ever get all these important facts anywhere outside of this particular institution, and this particular particular content will not be provided in any of the other institution. You can do compare it with others as well. Okay, so you'll definitely get a question, and as well as you will definitely get an answer from the same article in my particular articles. If you rely upon my content, then you'll never fail in your prelims exam. Okay, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ IIP ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಟು 10-month ಲೋ ಆಫ್ 1.5% ಇನ್ ಜೂನ್. ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ IIP ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಜೂನಲ್ಲಿ IIP ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 10 ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 1.5% ಇಳಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ
ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ IRP, then it is an indicator that measures the changes in the volume of production of industrial products during a given period, and it will be compiled. It is an indicator. It works as an indicator which measures all those changes in the volume of production of the industrial products. Is it related to electricity, mining, or manufacturing? Okay, so do remember these are very important industrial products. So based upon the changes in all those volume of productions, all those industrial products during a certain amount of period, it will be measured by this indicator called as index industrial, okay, index of industrial production. Do remember, and it will be compiled and published monthly by National Statistical Office. Earlier it was published and compiled by CSO, okay, Central Statistical Office, but recently it has been merged with NSO. But now National Statistical Office will be publishing and compiling monthly, okay, by under Ministry of Statistics and Program Implementation. Very important. ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಸೂಚಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಂಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಇದರ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2011 to 12. ಮೂಲ ವರ್ಷ ನೋಡೋದಾದರೆ 2011ರಿಂದ 12 ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. Significance includes it will be used by the government agencies, which includes Ministry of Finance, the Reserve Bank of India, etc. All these government agencies will be included over here, okay, for policy making purposes, for the better production. Okay, ಸೊ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದೇ ಥರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಈ ಒಂದು IIP ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. So hope you liked the whole content and understood the whole scenario what I trying to convince over here, because these were the most important articles you'll never ever get anywhere. The content is so superficial, you will never get. Okay, so if you trust on our content, then do like, share and subscribe and share it among your friends as well. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a good time.